Good morning, children. Okay, we are continuing with chapter 10, that is operating system. Hope you have seen the first video. It is a theory chapter. We have learned up to this. Now we are doing activity 10.4, that is what are hard disk partitions. We know that what is hard disk, isn't it? If when we are buying a computer, is the hard disk formatted? No. When we install an operating system, we format it. Each operating system had different formatting. ഓരോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഓരോ ഫോർമാറ്റിംഗ് ആണ്, ഓരോ ഫയൽ സിസ്റ്റം ആണ്. The file system is different in different operating system. ഓരോ operating system formatting different ആണ്. Second thing, what is different? The file system is different. That you have to keep in mind. Okay. Yes. We have learned formatting. That means dividing the hard disk into different blocks. Why we are dividing the hard disk into different blocks? To create locations. To create locations. Okay. Today we are learning what is partition. What do you mean by partition? That means installing an operating system. Installing an operating system is partition. When you want to install different operating system in one computer, you will have to create different kinds of file system too. The file systems are different when you are installing different operating system. In such situations, you have to divide the hard disk into different parts. ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പാർട്സ് ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. Different file system ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ different operating system have different file system. Dividing the hard disk into different parts is called partitioning. For example, if you want to install Windows and Linux in your computer, it is partitioning. The hard disk is sometimes partitioned to store files in an organized way. Find out the details of the partition in your computer and complete the table. Okay, in your computer you have to see disk. Disk എവിടെയാ കിടക്കുന്നത്? Application settings. കേട്ടോ, സെറ്റിംഗ്സിനകത്താണ് ഈ ഡിസ്ക് കിടക്കുന്നത്. ഡിസ്ക് ഓപ്ഷനിൽ നോക്കുമ്പോൾ you can see what disk window. This is the disk window. I will maximize it. Okay. കേട്ടോ, ടെക്സ്റ്റിൽ അത് തന്നിട്ടുണ്ട്. What are the different partitioning you can see here? കേട്ടോ, ഓരോന്നും എങ്ങനെയാ NTFS ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം. NTFS, ext4. What do you mean by ext4 and NTFS? NTFS എന്ന് എവിടെ കണ്ടാലും it is Windows operating system. ext എന്ന് എവിടെ കണ്ടാലും it is Linux operating system. കേട്ടോ, these are the different file systems available. Okay. See, you have found out the details of the partition in the hard disk of your computer. You must have found more than one partition in a computer you use. That is GNU. Normally, GNU Linux file system requires 3 types of partitions. ഒരു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് തന്നെ 3 പാർട്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലിനക്സിനകത്തുള്ള 3 പാർട്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഫയൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലിനക്സ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ്? റൂട്ട്, ഹോം, സ്വാപ്പ്. ഏതൊക്കെയാണ്? യു ഹാവ് ടു ബൈ ഹാർട്ട് ഇറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. റൂട്ട്, ഹോം, സ്വാപ്പ്. These are the 3 partitions of or file systems of GNU Linux. GNU Linuxന്റെ ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള 3 പാർട്ടീഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ്? റൂട്ട്, ഹോം, സ്വാപ്പ്. വാട്ട് ഈസ് റൂട്ട്?
For storing the programs of the operating system install ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഏതിനകത്താണ്? റൂട്ടിനകത്ത്. What is home? Whatever files you are creating, നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫയൽസ് എല്ലാം ഏതിനകത്താണ് കിടക്കുന്നത്? ഹോമിനകത്ത്. For storing the files created by the user. നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫയൽസ് എല്ലാം ഏതിനകത്ത് കിടക്കും? ഹോമിനകത്ത്. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം കിടക്കുന്നത് ഏതിനകത്താണ്? റൂട്ടിനകത്ത്. Then what is the use of swap? It is a fast file system for temporary storage. For example, you are doing a video editing. ഒരു മാരേജ് ഫംഗ്ഷന്റെ വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് നിങ്ങൾ ചെയ്യാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങളെ മെമ്മറി ഏതായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? വെൻ യു ആർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ, റാം. ഏത് മെമ്മറിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? റാം. ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അല്ല കേട്ടോ. ഏത് മെമ്മറിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? റാം. റാം ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. റാൻഡം അക്സസ് മെമ്മറി ഈസ് വർക്കിംഗ് വെൻ യു ആർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ദ കമ്പ്യൂട്ടർ. ഞാനിവിടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഏത് മെമ്മറിയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്? റാം. Whatever is stored inside hard disk, operating system എല്ലാം കിടക്കുന്നത് ഏതിനകത്താണ്? ഹാർഡ് ഡിസ്കിനകത്താണ്. When you switch on the computer, everything from the hard disk come to RAM. എല്ലാം റാമിനകത്തേക്ക് വരും. That is the memory which is working when you are working with the computer. കേട്ടോ. ആ മെമ്മറിയെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് ആണ് ഇത് സ്വാപ്പ്. കിട്ടിയോ? When you are doing a big work, that is video editing എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഫയൽസ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഇതാണ് വീഡിയോ എഡിറ്റിംഗ് അല്ലെ. ഒരു എഡിറ്റിംഗ് വർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സോ മെനി ഫയൽസ് ആർ യൂസ്ഡ്. അപ്പൊ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന സ്പേസ് ആണ് ഇത് സ്വാപ്പ്. It is a fast file system for temporary storage. It helps the RAM. It helps the RAM. But a GNU Linux system can also function with just root and swap. Root and swap മാത്രം ഉണ്ടെങ്കിലും GNU Linux വർക്ക് ചെയ്യും കേട്ടോ. With this you have to learn that is the 3 types of partitioning in GNU Linux file system is root, home and swap. What is the use of it? This is an important part. Then computer users. What are the different types of computer users? Who is the person who is using the computer is user. Like, ഇപ്പം ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് I am the user. I am the user. Some systems are single users. ഒരു ആൾക്ക് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. That is single user. Your phone is a single user. The computer in our lab is not a single user, it's a multi-user. So many persons are sitting there. അല്ലേ? ഒരാൾ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല. Normally gadgets like smartphones are built for a single user, but computers are normally configured in such a way that more than one person can use it. GNU Linux operating system also has the facility to register more than one user. So many users can be created. Why we are creating users? എന്താണ് യൂസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ടു കീപ് അവർ ഫയൽ സേഫ്. ഒരു സീക്രട്ട് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആണ്. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഒരു പുതിയ യൂസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാം. ആ യൂസറിനകത്ത് നമുക്ക് മാത്രമേ കയറാൻ പറ്റൂ. ബിക്കോസ് വി ഹാവ് സെറ്റ് പാസ്വേഡ്. നമുക്ക് പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. When we create a new user, we are getting what? A home folder and the desktop. ഞാനൊരു പുതിയ യൂസർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ കിട്ടും? ഒരു ഹോം ഫോൾഡറും പിന്നെ എന്ത് കിട്ടും? ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പും കിട്ടും. Desktop, you know what is desktop? This is the desktop. I'll be getting a desktop and home folder. As it is a Windows, I can't show the home folder here. കേട്ടോ. ഒരു ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഒരു ഹോം ഫോൾഡറും കിട്ടും when I create a new user. When I create a new user. കിട്ടിയോ? What are the benefits of registering a multiple user in a computer? We have stated that home is a place in the hard disk where files of the user is stored. When a user is registered, a folder created in home for this user. അപ്പോൾ ഏത് ഫോൾഡർ കിട്ടും? ഒരു ഹോം എന്നുള്ള ഒരു ഫോൾഡർ നമുക്ക് കിട്ടും.
when we create a new user. The operating system creates a desktop for each user in the home folder of the user. Each user can configure the appearance of the computer as he or she likes. നമ്മളെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് മാറ്റാം, അതിനകത്ത് ഫയൽസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം, സേവ് ചെയ്യാം, ആരും അതിനകത്ത് കയറാൻ പോകുന്നത്. Each user is able to keep his or her files separately from those of others. Users can protect their files, configuration and other data using a password. ഒരു പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് we can create. Creating a user. How will you create a user? Okay, എങ്ങനെയാണ് ഒരു user create ചെയ്യുന്നത്? Underline the part. Application, system tools, administration, user and group. ഇതിൽ click ചെയ്യുമ്പോൾ this window will appear. You can click on add. Add click ചെയ്ത് ഒരു പുതിയ യൂസറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Create a password for the user. Log out of the window and log in as a new user. This way you can create a new user. A new user endellam kittum? He will get, when you create a new user, you will be getting a desktop and a folder home. Home ennu parayunna oru folder undu. Yes. We have seen a new home folder created for the new user who has just registered. A desktop is also created for the new user. Right click on the desktop and change the wallpaper to something that you like. നമ്മുടെ ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് ഒക്കെ മാറ്റാൻ പറ്റും. This is the way for creating a new user. User create ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സെറ്റ് ചെയ്യണം? പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. Okay, yes. Okay, location of a file. See, can you see this location given here? What is the file name? os.odt, that is the file. ഏത് ഫോൾഡറിലാണ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത്? മൈ വർക്ക്സ്. എവിടെയാണ് അത് കിടക്കുന്ന? ഡെസ്ക്ടോപ്പ്. ഏത് ഫോൾഡറിനകത്ത്? ബിനു എന്ന് പറയുന്നത്. മെയിൻ റൂട്ട് ഈസ് ഹോം. കേട്ടോ? Also imagine that he has saved a file called os.odt in that folder. In this case, the file should be in the folder My Works, in the desktop folder, inside the home folder. That is the location. This is the way for showing the location. Location file. Then coming to the general structure of operating system. This is the general structure, the basic structure of operating system. The operating system controls the CPU, memory, and all the devices. The operating system has two parts, shell and kernel. What are the two parts of the operating system? Kernel and shell. This shell ഏതാണ്? This application software which we are working with. Synfig Studio, Inkscape, ഇതെല്ലാം എന്താണ്? Applications ആണ്. That is shell. നമ്മൾ ഫയൽ സേവ് എന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ സേവ് ആവുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? Because the kernel is working behind it. The kernel is working behind. ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിന് രണ്ട് എന്തുണ്ട്? പാർട്ട് ഉണ്ട്. That is operational levels ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ്? Application, that is the shell, and അതിനകത്ത് ഹാർഡ്വെയർസിനെ എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? kernel. There are two parts, that is shell and kernel. One is the kernel that interacts with the hardware directly or through drivers.
ഹാർഡ്വെയർ ആയിട്ട് മൗസിന്റെ ഞാൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു. ആരാ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്ന ഈ വർക്ക്? ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം. It is done by the kernel. It is done by the kernel. Okay. And the other consists of shell and the system that display software window. That is the graphical user interface. This is the graphical user interface. ഈ കാണുന്ന നിങ്ങൾ സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് എന്താണ്? ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇന്റർഫേസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഷെൽ. കേട്ടോ, അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് ആരാണ്? കേർണൽ. It has two parts, shell and kernel. Operating system has two parts, shell and kernel. We are interacting with the shell. നമ്മൾ ആരുമായിട്ടാണ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ഷെല്ലുമായിട്ടാണ് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനകത്ത് നടക്കുന്ന കൺട്രോൾ എല്ലാം ആരാ ചെയ്യുന്നത്? കേർണൽ. അപ്പൊ എല്ലാ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനും എന്തുണ്ട്? ഒരു കേർണൽ ഉണ്ട്. GNU ലിനക്സിന്റെ കേർണൽ ഏതാണ്? ലിനക്സ്. വിൻഡോസിന്റെ കേർണൽ ഏതാണ്? വിൻഡോസ് NT. ആപ്പിൾ മാക് OS Xന്റെ കേർണൽ ഏതാണ്? XNU. You have to by heart this. It is important. It's important. Important ആണ്. സ്റ്റാർ വരച്ചു വെച്ചോ. കണ്ടോ, GNUയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണ്? GNU is not Unix. ഇത് യുണീക്സ് ഒന്നും അല്ല. ആരാ പറഞ്ഞത്? റിച്ചാർഡ് സ്റ്റോൾമാൻ. In the last class we learned the full form. GNU is not, GNU is not Unix. It's not Unix. I didn't copy it from it. ഞാൻ ഇതിൽ നിന്നൊന്നും അല്ല കോപ്പി ചെയ്തത് എന്നാണ് റിച്ചാർഡ് സ്റ്റോൾമാൻ പറയുന്നത്. കേട്ടോ, started a movement for free softwares. കേട്ടോ, ഫ്രീ സോഫ്റ്റ്വെയർസിന് വേണ്ടി ഒരു മൂവ്മെന്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ദിസ് ഇസ് ദ ഐക്കൺ ഓഫ് GNU ലിനക്സ് വെൽ സ്റ്റാർട്ടിങ്. കേട്ടോ, ഇതാണ് GNU ലിനക്സിന്റെ ഐക്കൺ. So he started a movement for free softwares. So we have to learn what is free software and what is proprietary softwares. Free softwares means what? It is available free. For example, if I have the Ubuntu 18.04, I can give this to anybody. ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് എടുത്ത് കൊടുക്കാൻ ആ CD എനിക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഇസ് ഫ്രീ. I can modify it. എനിക്ക് ഈ ഉബുണ്ടുവിനെ എന്താണ് മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Make changes in that operating system. That is free software. Freedom to copy and share. Freedom to copy and share. But what about the proprietary software? You cannot share. You cannot share. You cannot modify. You have to pay for it. അത് പൈസ കൊടുത്ത് മാത്രമേ വാങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ. വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം യു ഹാവ് ടു പേ ഫോർ ഇറ്റ്. പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്ന കേട്ടോ. യു കനോട്ട് മോഡിഫൈ ഇറ്റ്. അതിന് നിങ്ങൾക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല. നോ സോഴ്സ് ഫയൽ ഈസ് അവൈലബിൾ. കേട്ടോ, മോഡിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. യു കനോട്ട് ഷെയർ. യു കനോട്ട് ഷെയർ. ഓക്കെ. Certain copyright laws are. And the software copyrighted. Okay, most of the computer programs during the early days are available free to copy and share, but as software industry grew, we also saw the growth of the competition among the monopoly practitioners that restricted the freedom of copy and share. The competition became really fierce when software was brought under copyright law in 1980s, following which even for academic purposes is now out of software was highly restricted and keep highly confidential. Such softwares are proprietary softwares. We have paid. We cannot share. We cannot modify. That is proprietary softwares. What about the free softwares? It can be modified, shared without any restriction. ഒരു റെസ്ട്രിക്ഷനും ഇല്ലാതെ അതിനെ കോപ്പി ചെയ്യാം, ഷെയർ ചെയ്യാം.
Detail? Yes. Linux. ആരാണ് ഈ ലിനക്സ് കണ്ടത്? GNUയുടെ പകുതി ഭാഗം എന്താണ്? ലിനക്സ് ആണ്. This is the kernel. It was invented by Linux Torvald. This kernel is invented by Linux Torvald. Underline. The question will come. Then comes, let's familiarize with free softwares. GNU Linux is a free operating system that works with the Linux kernel. What are the other free softwares? Right, I will be sending the photo of this. GNU Linux, free. Microsoft Windows, proprietary. Mac OS X, proprietary. Then, other than that, Android. Phone use Android. It is free. Okay, it is free. And the kernel used inside it. GNU Linux in the kernel is Linux. It is part of kernel. Linux is the kernel. Windows in the Windows NT, free BSD the BSD, Mac OS X in the XNU. XNU. Okay. Then Android in the Linux. Then what we have? The free software and proprietary software. Why we cannot modify it? എന്തുകൊണ്ടാണ് proprietary softwares modify ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയുന്നത്? എന്തുകൊണ്ടാണ് modify ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്? Because the source code is not given. Free softwares makes its source code available to others. Free software source code available ആണ്. കേട്ടോ? Source code available ആയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് modify ചെയ്ത് പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയറിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. GNU Linuxൽ നിന്നാണ് ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്? Ubuntu 18.04. Why? How it is created? Because the source code was given. പക്ഷേ proprietary softwares, the source code is not given. They give only the object code. They give only the object code. That we cannot modify. Proprietary software makes available only the object code. Underline. Theory വരാം. It denies the user to the right to read or study the source code. Source code നമുക്ക് കാണാനേ പറ്റില്ല. This paragraph is also important about the free software. See, Debian. This is the distributor of GNU Linux. There are many distributors. What are the different distributors available for GNU Linux? Slackware Linux, underline. Debian. So from Debian is made Ubuntu. From Ubuntu we have made the distribution ITH School GNU Linux. Hello. Debian നിന്നാണ് എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്? Debian ആണ് ഏത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്? Ubuntu. Ubuntuവിൽ നിന്നാണ് ഏത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത്? ITH School GNU Linux. What we are using. കേട്ടോ? Ubuntu 18.04. Then, what are the other? Red Hat from Mandrake. Red Hat is Mandrake. Okay, these are the distributors. What are the distributors? Slackware Linux, Debian and Red Hat. In operating system for other applications, what are the different devices which have some instructions written? For example, your washing machine. There are certain instructions written. കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് അതിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേ രീതിയിൽ അത് വർക്ക് ചെയ്യത്തും. അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഡിവൈസസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ATM. Certain instructions are you have to press on it. അല്ലെ, ATMൽ ചെന്നിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യണ്ടേ certain things. അതങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് എഴുതി വെച്ചേക്കുന്നത്.
Mobile phones, how it works. Some instructions are written inside it. Okay. Huh. Then the other devices, washing machine, watch. Yes, different watches are there which work. Some toys are there. Yes. Let me familiarize with the mobile operating system. Okay. Different mobile operating system. What are the different mobile operating system? Android, iOS, then Windows 10 mobile, Tyson, BlackBerry 10. These are the different what operating mobile operating system. What was the basic program that you have to learn? Android ഏതാണ് Linux. iOS ഏതാണ് Unix. Windows 10 mobile ഏതാണ് Microsoft Windows. Tyson Linux. BlackBerry 10 QNX. This table you have to write. Okay, the options will be given, but it will be confusing. See some wearable device. See the spectacle through which the camera can work. This is the new watch, wearable watch, where the time will be shown. Other than that, you can see what are the Facebook, Instagram, WhatsApp, etc. here in this watch. This is a smartwatch having the facility to listen to music and play, make phone calls. Smartwatches having the facility to listen to music and make phone calls. Yes, you can listen to music and make phone calls also. The spectacles that create lifelike images and sounds. Camera ജോലിയും കൂടെ ഇത് ചെയ്യും. Wristbands that constantly measure blood pressure and heart rate. So there are wristwatches which can measure blood pressure, heart rate, isn't it? Sugar testing is also there. Lockets that contain cameras and sensors. Gadgets that control the flow of insulin of diabetics. Chips that are installed under the skin. Now the ID card has certain chips. Yes. So there are gadgets, they are called wearable devices. They are called wearable devices. They are available in the market. It's not very important. This part is not very important. Okay. Okay, let's evaluate. That part I will be sending as what? Note. Which among the following is a free operating system? Which is the free operating system? GNU Linux. Which among the following is absolutely correct? Just correct. GNU is the kernel program. Is it a kernel program? No. GNU is the shell program. Linux is the kernel program. That is the correct one. Okay, third one. Linux is the kernel program of GNU Linux system. Which of the following is the most correct statement? GNU program is written by Richard Stallman. Yes. Linux program is written by Linux Torvald. Correct. These two are not correct. Okay. By this we have completed our chapter.